Good afternoon. Sorry. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay. Unmuted. Good afternoon, ma'am. Okay. Good afternoon. So, how are you all? Fine. Okay. Fine. Yeah. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? പറയൂ. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആണോ? Yes, ma'am. യെസ്. ഷഹന പ്രൊഫൈൽ DP മാറ്റിയല്ലോ. DP മാറ്റി, ma'am. ഓക്കെ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ DP ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം? ഓക്കെ. പിന്നെന്താണ്? നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ സിമ്പിൾ ടെൻസ് അല്ല പ്രസന്റ് ടെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമുക്കത്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? Okay. Okay. Yeah. Simple past. Simple past structure object plus was or were plus V3 plus by plus subject. ഇവിടെ was or were ആണ്. നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ ഈസ് ആർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ was or were ആണ് വരാം. അറിയാം past ആയതുകൊണ്ട് was or were ആണ് വരാം. ഓക്കെ. അപ്പോ object plus was or were plus V3 plus by plus subject. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം. Yeah. I wrote a letter. I wrote a letter. എന്ത് വരും? ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്? Letter. Yeah. ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ? Singular. Singular. വാസ് ആണോ വേറാണോ വരാ? Was. Was. വാസ്. Then വേർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം. പിന്നെ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? പാസീവ് വോയിസ് എന്താണ്? A letter was written by me. Yeah. A letter was written by me. Okay, clear? Then they ate mangoes. They ate mangoes. പറയൂ. ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യോട്ടോ എല്ലാവരും. പാസീവ് വോയിസ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. Mangoes are eaten by them. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തേ. ഷഹന ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. Sorry, ma'am. എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. Mangoes were eaten by them. Yeah, mangoes were eaten by them. Plural ആണ്, past tense ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ were യൂസ് ചെയ്തു. Okay, mangoes were eaten by them. Clear? അപ്പൊ simple past clear ആണല്ലോ. Then past continuous tense. Past continuous tense structure എന്താണ്? Object plus was or were plus be plus V3 plus by plus subject. Okay, clear? Structure ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? Object plus was or were plus
being plus V3 by subject. Okay. He was writing letters. Active voice is he was writing letters. So change into passive voice. He was writing letters എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണം. Yeah. Letters were being written by him. Letters were being written by him. Correct. Then we were waiting for bus. We were waiting for bus. കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണല്ലേ? 4 വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. നമുക്കവിടെ 4 ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി. ഇതില് നിങ്ങൾ മലയാളം മീനിങ് നോക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ബസ് ആണ്. ബസ് വാസ് ബീയിങ് വെയിറ്റഡ് ബസ് വാസ് ബീയിങ് വെയിറ്റഡ് ഫോർ ബൈ അസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. വെയിറ്റഡ് ഫോർ ബൈ അസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ബസ് വാസ് ബീയിങ് വെയിറ്റഡ് ഫോർ ബൈ അസ്. ഇതിന്റെ മലയാളം മീനിങ് നോക്കരുത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അതിന്റെ മീനിങ് കിട്ടണമെന്നില്ല. Bus was being waited for by us. Yes. Next. They were playing cricket. They were playing cricket. Yeah, cricket was being played by them. Okay, here the next past perfect. Object plus had plus being plus V3 plus by plus subject. Had been ആണ് വരാം. Perfect had been ആണ് വരാം.
had finished homework. He had finished homework. He had finished homework. Change you. Object homework ആണ്. Yes. Homework had been finished by him. Homework had been finished by him. Clear. Next. You had sung a song. You had sung a song. A song had been sung by me. A song had been sung by me. Yeah. Clear ആണ്. Okay. അപ്പോ ആക്റ്റീവ് വോയിസില് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസില് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രസന്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്താണ് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറയാവോ? സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞാലും മതി. സ്ട്രക്ചറും ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയും. ഓക്കെ, റെഡിയാണോ? Okay, so let's start with Ashwati. Ashwati. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇല്ല, പ്രസന്റ് അല്ല, പാസ്റ്റ് ആണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലെ അതിന്റെ സിംഗിൾ പാസ്റ്റോ? ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് 2 ക്ലാസ്സിന് എനിക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്താണ് സിംപിൾ പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ സിംപിൾ പാസ്റ്റ് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. സ്ട്രക്ചർ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് V3 പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട്. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കി എഴുതാം. പറയൂ. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലെ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് V3 പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ ദ ബോയ് ഏറ്റ് ദ മാംഗോസ്. അതിന് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ദ മാംഗോസ് വെർ ഈറ്റൺ ബൈ ദ ബോയ്. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലെ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് V3 പ്ലസ് ബൈ സബ്ജക്റ്റ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റർ. അതിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് വെർ ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ ഹിം. അടുത്തത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലെ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് ബീൻ പ്ലസ് V3 പ്ലസ് ബൈ സബ്ജക്റ്റ്. He had finished homework.
ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ഹാഡ് ബീൻ ഫിനിഷ്ഡ് ബൈ ഹിം. Okay, yeah, clear. Then Shahna, Yes, ma'am. right. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റില് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് V3 പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ, അത് പാസീവ് വോയിസ്. ആക്റ്റീവ് വോയിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എ ലെറ്റർ വാസ് റിട്ടൺ ബൈ മീ. ഇനി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലെ സ്ട്രക്ചർ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് ബീയിങ് പ്ലസ് V3 പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ്. എക്സാമ്പിൾ ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്, അത് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് വെയർ ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ ഹിം. ദെൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് V3 പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ്. എക്സാമ്പിൾ ഹി ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹോംവർക്ക്, അത് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ഹാഡ് ബീൻ ഫിനിഷ്ഡ് ബൈ ഹിം. Okay, yeah. Then Shalini, Yes, miss. right. Simple past structure objective plus was or were plus V3 plus by plus subject. I'll example active voice he wrote a letter. I'll passive voice a letter was written by him. രണ്ടാമത്തെ past continuous tense അതിന്റെ structure objective plus was or were plus being plus V3 plus by plus subject. Example he was writing letter. Passive voice letters were being written by him. അടുത്ത past perfect objective plus structure objective plus had been plus V3 plus by plus subject. Example you had sung a song, and passive voice a song had been sung by me. Okay. Then Sharma, Simple past structure objective plus was were plus V3 plus by plus subject. Example, I wrote a letter. A letter was written by me. Past continuous objective plus was or were plus being plus V3 plus by plus subject. Example, he was writing letter. Letters were being written by him. Past perfect structure objective plus had plus been plus V3 plus by plus subject. Example, he had finished homework. Homework had been finished by him. okay. Suhana, Simple past in the structure object plus was or were plus V3 plus by plus subject. And the example പറയുമ്പോൾ I wrote a letter, അത് passive voiceലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ a letter was written by me. Past continuous in the structure object plus was or were plus being plus V3 plus by plus subject. Example he was writing letters, അത് passive voiceലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ letters were being written by him. Past perfect in a structure object plus has plus object plus had plus been plus V3 plus by plus subject. Example he had finished homework. Passive voiceലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ homework had been finished by him. yeah, clear. Okay, so past tense ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോക്കി എഴുതാട്ടോ എല്ലാവരും.
ഓക്കെ, ടോപ്പിലേക്ക് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം പാസേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? അതിനുശേഷം ടാസ്ക് ഫോഴ്സിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാം. ഓക്കെ,
Okay, കഴിഞ്ഞോ? Complete ആയോ? Respond ചെയ്യൂ. Complete ആയോ? No? Yes, ma'am. കഴിഞ്ഞു. Okay. Ashwati and Suhana. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാം, ഒരു മിനിറ്റ്. Okay. കഴിഞ്ഞു മാം. Okay, Suhana, കഴിഞ്ഞോ? Yes, finished. Okay. പറയൂ. The artist designed a logo. As a voice? The logo was designed by the artist. Yeah, a logo, not the logo. A logo was designed by the artist. Okay. Next, the students completed their project. Project was completed by the student. Yeah, the project, their project ആണ് ട്ടോ. Their project was completed by the students. Then the company launched a new product. A new product was launched by the company. Yeah, a new product was launched by the company. They finished their works. Works were finished by them. By them. Yeah, works were finished by their works. Their works were finished by them. Okay. Then he was receiving a letters. Letters അല്ല ട്ടോ, തെറ്റാണ്. വേണ്ട അവിടെ. He was receiving letters. A letter was received. A letter was being received by him. Okay. A letter ആണെങ്കിൽ okay ആണ്. A letter was being received by him. Letters ആണെങ്കിൽ letters were received by him. She was drawing a picture. A picture was being drawn by her. A picture was being drawn by her. They were studying for the test. The test was being studied. മാം എനിക്കത് സംശയമുണ്ട്, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. The test was being studied for by them. In the way, the test was being studied for by them. അപ്പൊ എന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് മാം, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. Okay. Next, we were playing football.
Football was being played by us. Here, football was being played by us. They had visited the museum. The museum had been visited by them. The museum had been visited by them. We had caught a fish. A fish had been caught by us. A fish had been caught by us. He had repaired the car. The car had been repaired. The car had been repaired by him. He had completed the assignments. The assignments had been completed by him. Yeah, the assignments had been completed by him. The team had won the matches. The matches had been won by the team. By the The matches had been won by the team. She had sung a lovely songs. Songs a lovely A song. lovely song had been sung by her. Yeah, a lovely song had been sung by her. She had written a book. A book had been written by her. A book had been written by her. They had solved the problems. The problems The had problems been had been solved by them. Yeah, the problems had been solved by them. Okay. അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, സിമ്പിൾ ആണല്ലേ? ഫ്യൂച്ചറില് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് will or shall plus be plus V3 plus by plus subject. Okay. Object plus will or shall plus നമുക്ക് will or shall ആണെന്നില്ല, will ആയാലും മതി കേട്ടോ. ചിലപ്പോ I ആണെങ്കിൽ I or we ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് shall യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, will ആണെങ്കിൽ will മാത്രം മതി. V plus V3 plus by plus subject. ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ object plus will have been plus V3 plus by plus subject എന്ന് വരും. will have been ആണ് വരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്താലോ? Okay. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ടെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ടെൻസ് അല്ല, ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. She will have read a book. They will have made cakes. They will have traveled to Europe. The teacher will have taught Arabic.
I will call you later. She will draw a beautiful picture. Okay, ഇതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യണം അവിടെ. I will clear my room. You will watch a movie. She will paint the walls. ഇത്രയൊന്ന് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Okay, കഴിഞ്ഞോ? കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് കഴിയുമല്ലോ. Yeah, finished. ഞാൻ ഈ നോട്ട് ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞോ? സുഹാന, ഷഹന, ശാലിനി. Yes. കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ശാലിനി, what about you? Is it finished?
Okay. Yeah, നമുക്ക് പറയാം. She will have read a book. She will have read a book. പറയൂ. A book will have been read by her. Yeah, a book will be read by her. They will have made cakes. Cakes will have been made by them. Cakes will have been ആണോ? Yeah, correct. The cakes will have been made by them. We will have traveled to Europe. Europe will have been traveled to by us. എന്ന് വരും ട്ടോ. Europe will have been traveled to by us. Okay? Clear? Next term, the teacher will have taught Arabic. Arabic will have been taught by the teacher. Yeah, Arabic will have been taught by the teacher. I will call you later. മിസ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടെ തരുമോ? Okay. ഇത് ഏതെടുത്തില്ല? മിസ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കിറ്റായിരുന്നേ, മോളെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പോയതാ. Okay, yeah. Okay, text ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. Next, I will call you later. എന്താ പറയാ? I will call you later. You will be called by me later. You will be called by me later എന്ന് വരും ട്ടോ. You will be called by me later. She will draw a beautiful picture. A beautiful picture will be drawn by her. Yeah, a beautiful picture will be drawn by her. I will clean my room. My room will be cleaned by me. Yeah, my room will be cleaned by me. We will watch a movie. A movie will be watched by us. Yeah, a movie will be watched by us. He will paint the walls. The The wall walls will be painted The by walls him. will be painted by him. Yeah, the walls will be painted by him. Yeah, correct. അപ്പോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങള് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രോ എങ്ങനെ ചെയ്യും, അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരും എല്ലാവരും. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വരണം. ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ജോബിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സെൽഫ് ഇൻട്രോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ രീതിയിൽ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്ലിയർ? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്, യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാം. കറക്റ്റ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും, ആ രീതിയിൽ വന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. Yeah. Okay, so that's all. Let's find today's class. Okay, thank you all. See you on the next class. Okay, bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.